It's 8 p.m. at Prairie-de-Mauves near Nantes. The largest Roma encampment in France. Yonou, who is 30 years old, just received an order for 11 bottles of gas, and he has no intention of buying them in a shop. Les gens passent des commandes, moi j'ai allé les chercher, j'ai leur livré même. C'est de la livraison à domicile. Immediately on receiving the order, they organise a robbery. C'est le coéquipier. C'est mon bras droit. The two men have already picked their target. It's a petrol station a few kilometres from the camp. Aici la Saint-Lazare, nu? Așa îi făcea denuț, așa, bam, 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 bam. Là, c'est la cage des bouteilles de gaz. C'est hyper simple, c'est déjà fait. For as long as he can remember, Yonou has made his living from petty theft and trafficking. Ça, c'est mon ami, ça. Ça, c'est un diamant. C'est lui qui fait plus de travail. C'est lui qui ouvre les friches. The team drives towards the east of Nantes. Then, after around 30 minutes, they arrive in front of the petrol station. We filmed them from a distance. This is their target, dozens of gas cylinders. Yonou forces one locker after another open. Suddenly, a car approaches. Illuminated by street lamps, the men risk being spotted. It's a false alarm. They get back to work. The service station probably has CCTV, so the police could arrive any moment. Ok. Hai cum e, pune jos. Evadez toutes les choses. The car is loaded up and they escape into the night. Voilà. C'est 18 € pièce. Là, je vais aller les vendre. Attends déjà, ouais. J'ai des commandes. They've stolen about €340 worth of gas. It's a tiny profit considering the risks involved, which include a possible 3-year prison sentence, a €45,000 fine, and a stain on the reputation of their whole community. The Roma are one of the most reviled communities in France. There are thought to be 20,000 of them in France. They are often confused with travellers because they also live in caravans. But Roma are not nomads. Originally from Romania and Bulgaria, the first Roma arrived in France in 1989, following the breakup of the USSR and the fall of the Berlin Wall. In 2007, Bulgaria and Romania joined the European Union. A huge wave of migration followed, driven by the search for work. Je travaille ici pour construire chez moi en Roumanie et en maison. Others became involved in trafficking and crime. On va siphonner du gasoil. Et après, ça va servir à la revente. Nantes is a big centre for the Roma, with more shanty towns than anywhere else in France. 3,500 people are currently living illegally there. Le terrain n'appartient même pas à nous, il appartient à la loi française. Tant qu'on est ici, on l'occupe, c'est à nous. Last year, their population grew by 15%, but the people of Nantes are not happy about living alongside them. La seule solution qu'on ait trouvée, c'est de se défendre par soi-même. Là, on arrive dans le nerf de la guerre, quoi. C'est la frontière entre eux et nous, on va dire.
There are 61 shanty towns in this region and the public authorities are worried. La présidente de la métropole, qui est également la maire de Nantes, elle a mis ça sous le tapis pendant des années. Aujourd'hui, 10 ans après, on est rendu à 3000 personnes. C'est ingérable. Tensions are also running high 500 kilometers away, in Moissac, in the southwest of France. Je parle, vous parlerez après, monsieur, d'accord? Un jour, si je te vois tout seul, je te casse la tête. 12% of the population here are Roma. It's the highest concentration in France. The locals find the situation difficult to accept. Là, on n'en peut plus, on a envie de fuir Moissac. Ils vivent comme chez eux. Si les règles ne conviennent pas, libre à vous d'aller voir ailleurs. Their lives are built on scavenging, theft and seasonal work. We take a closer look at a community that has sparked controversy in France. Nantes is the capital of the Loire-Atlantique department in France. The Prairie-de-Mauves encampment is to the east of the town. Located beside the ring road in the heart of the conurbation, it's the largest shanty town in France. 5 years ago, 800 Roma set up an illegal camp here. It's like a city within a city, with its own church and its own garage. But living conditions are miserable. There are 100 or so caravans spread across the town. These are split into 7 districts, each of which is controlled by a family. Ce mai faci tati acum? Bă, tată, nu merge bine direct cu motorul. Cosmin, aged 24, is the son of Gabi, the head of one of these areas. Băgați să ai pula în ele, băbiți. La cât ai lucrat, mai bine la motor. He's the leader of one of the largest areas, which is home to 150 people. Mon père, c'est le dirigeant de terrain d'ici. C'est lui qui gère à peu près tout. Les personnes, s'ils ne demandent pas l'autorisation de mon père, elles ne peuvent pas venir, elles ne peuvent pas s'installer sur le terrain, c'est impossible. The clan chief has complete control, with the power to settle community disputes himself. Ici, chez nous, jamais la police. Jamais de la police, jamais d'y aller devant le juge. Qui te prend sa caravane et qu'il se casse. Parti. Cosmin has been living in France for 5 years. At 24, he already has 3 children and has quit his job. As the chief's son, he's in charge of certain problems that arise in the camp. Petit problème, électricité. Avec la pluie et tout ça, il a tombé sur les fils et il s'est dégradé peut-être. Mais on va voir. Cosmin asks Zoro, the camp electrician, for help. L'électricien, il n'est pas qualifié, mais bref, et il sait faire. But this afternoon, Zoro is not being very cooperative. Mă, vreau să te văd și eu cu ăsta, ce faci? Hai să faci și mie curentul acolo, mă. Nu am ce să-i fac, nu știu, încolo departe. Zi, bă, zău. Bă, aseară am dormit în frig. Fără mișto. Să mă rău, dacă n-am înghețat pe jumătate. Zi, bă, zău. Zoro finally agrees to look for the source of the problem. It's a risky job because there are no electricity meters here. The caravans are illegally connected to the town's electricity network. If you touch the bare wires, you could be electrocuted. One of the camp's residents died of electrocution last year. Ieșisele bordela. The 2 men inspect the hundreds of meters of cable to find the fault. Zoro uses a machine to check the current, section by section. It's a painstaking task. Les fils, ils partent de l'autre terrain d'ici, ils partent par là, ils viennent vers là-bas, tu vois, ils descendent. Et jusqu'à là, il y en a. Ça va, jusqu'à là, ça vient. They can't see any problem with the cables, so Cosmin and his friend Francesco go to check the encampment's power source. It's this generator, 800 meters from the camp, which the Roma have hijacked to provide themselves with electricity. À cet endroit-là, c'est l'électricité de la mairie de Nantes. Et nous, on prend un peu de l'électricité pour faire les besoins. On n'abuse pas, mais quand même. Entering a high-voltage substation is prohibited and extremely dangerous. Disregarding the risk, the 2 men go inside.
Là, tu vois les fils. Il y a l'électricité pour tout le monde. Hein? More than 150 people from the encampment have recklessly plugged into this converter. Cosmin finally stumbles upon the problem. Ah, regarde le problème, on a reçu le problème sans savoir. C'est par rapport à celui-là qu'on n'a pas de courant. Nous. Celui-là, il n'est pas encore collègue là-bas. Il est détaché. Il est détaché. Il y a quelqu'un qui l'a fait exprès. Heureusement qu'il ne l'a pas trouvé, sinon on a niqué sa mère. On va le dire à Zoro, il vient réparer vite fait. Zorro, the electrician, came a few hours later and reconnected the wires. The camp will have electricity again. Vas-y, viens, on se casse. Si la police il vient, il va nous attraper tout le monde. Illegal connection by an organised gang is an offence punishable by 10 years imprisonment and a €1 million fine. But in these shanty towns, families get by however they can. They'll do anything to survive. And yet half the community is in employment. Je ramène la chaise. Fais la chaise ailleurs, négresser. Many are workers like Nikolai, a 42-year-old father who built his own home from 2 caravans. He connected them with an awning made from salvaged materials. La caravane, j'ai payé 600. L'autre, j'ai payé 1250, 300. Ça, j'ai pas payé beaucoup. J'ai trouvé le chantier. Ça a coûté 1 000 €, comme ça. The family left Romania 10 years ago. Attracted by the job opportunities in the region. Chez moi, j'en ai une maison très bien. Et ici, c'est pas la même condition. Regina, his wife, finds it hard to accept living in such humble conditions. Ici, c'est bordel. Il viendra s'y mettre pour manger. En Roumanie, j'ouvre une cuisine et à tout. Pour 6 personnes, c'est très petit. Their 4 sons were born in Nantes and have lived their whole lives in the Prairie-de-Mauves encampment. Lui, c'est Matteo, il a 2 et demi. Lui, il a 6 ans et demi. Lui, c'est le plus grand, c'est Abel, il a 7 ans et demi. Et lui, c'est Raphaël. Dommage, il fait 4. C'est ma vie, c'est tout pour moi, les enfants. The 3 oldest children attend state schools in the town. Qu'est-ce que tu préfères à l'école? La lecture. Je préfère un petit peu les calculs. The whole family live together in just 30 square meters, combining kitchen, living room and a bedroom for 6. Ici, c'est le petit. Moi, ici, l'autre petit qui a 2 ans et demi et le grand là-bas. Ici, c'est le lit de mon mari et l'autre enfant, Emmanuel. Nikolai has built huts outside for laundry and washing. Ici, c'est l'eau douche. Pour les toilettes, il est là. C'est comme ça. Comme... Il n'y a pas d'eau. Oui, il n'y a pas d'eau. C'est dégueulasse. C'est je avec qui travaille à Roumanie, je ne viens pas ici. Et je pense que tous les Roumains. Nikolai and Regina are only living in France to make some money. This is Saint-Julien-de-Courcelles, 20 kilometers from the camp. This region is the leading producer of radishes and cucumbers in France. Ça y Ça va. This is where Nikolai works. Termine les bottes là un peu, puis à 10h30, 11h, on va au lavage. Ouais. Ça marche? Ça marche. For the past 6 months, he's been picking radishes 8 hours a day for minimum wage. Il doit rester comme ça toute la journée. C'est un peu fatigué. The Roma make up 80% of the workforce here. If it weren't for them, Là, t'as un calibrage qui est fait à la main, à l'œil.
Didier and Kylian, the directors of this family business, would go out of business. Oh, ils sont beaux, ceux-là. Ouais. Très beaux. Heureusement qu'on a la main-d'œuvre roumaine, parce que sinon on n'aurait personne, en fait. On n'aurait personne pour botteler nos radis, c'est clair. Hein. Oui, c'est sûr. Sans cette main-d'œuvre, on ne pourrait pas produire. On n'arriverait pas à produire. Nikolai helps pick radishes every year. Ouais, il est fausse. This work provides him with an income that is well above the wage that he could earn in Romania. 2012, 2013. The minimum wage in Romania is €700 a month. Ça, c'est 2024. The couple earns twice as much in France compared to the same type of work in Romania. Mon salaire, tous les deux, c'est 3 000 € par mois. Et plus la allocation qui base 700. Ça, on fait en 3006, 3007. It's the same as the average salary in France. The only difference is that the couple do not pay any rent, water or electricity, nor do they pay any tax. The Roma keep to themselves in France. There are no gadya, as they call foreigners in the encampment, except for one. Bonjour Regina, Bonjour, pasteur. ça va? Pastor Oliver. Bon, écoute, ça tombe bien, j'ai pas mangé. Juste, tu me fais un tout petit peu quelque chose. Regina wouldn't dream of saying no. The door is always open to the pastor, because Regina believes that without him, she wouldn't have her children. Je n'avais pas du tout des enfants. Et un jour, j'ai rencontré le pasteur, j'allais à l'église. Et il m'a dit, attends, j'ai une vision, Dieu t'attend avec nos enfants. Je lui ai dit, t'inquiète pas, dans peu de temps, tu viendras témoigner que tu es enceinte. A few weeks later, Regina became pregnant with her first child, Abel, who is now 8 years old. Dieu m'a donné un don qui est de guérir en son nom. Regina est un fruit de cela. Oui, c'est vrai. Il m'a changé ma vie. Oui. Regina's pregnancies have made the pastor into a star within the community. Merci, hein. Je suis reçu comme un roi. Mais pourtant, je suis leur serviteur. Dans tous les endroits où je passe, tous les Roms, dès qu'ils me voient, ils m'aiment. C'est quelque chose de divin derrière. C'est une armée de Roumains au service de Dieu. Born into a Congolese family, Pastor Oliver has been visiting these slums around Nantes for the last 15 years. Bonjour, ça va? Je suis content de vous voir. Comment tu vas? Bien. Bien, hein? C'est bon, pasteur. C'est le très gentil. C'est un pasteur très propre. He now heads the largest evangelical Roma community in the region. He believes that he's attracted so many followers because of his self-proclaimed gift of healing. Ça va? Elle est là, ta maman? Every day he visits the shanty towns around Nantes to heal the sick. Qu'est-ce qui va pas? C'est la fille? Ça va pas, la santé? He wanted us to see it for ourselves. Oh, t'inquiète pas, c'est un petit problème. Par mes prières, le Seigneur Jésus peut la guérir, oui. Ça peut être instantané. Seigneur, merci de la guérir par ta puissance. Voilà, dans le nom de Jésus-Christ. This time, Là, ce n'est pas instantané, mais parfois, il y a des cas où ça a été instantané. we don't see a miracle. Merci pour les quelques minutes. Despite these minor setbacks, the pastor now has 2,000 followers. And he officiates in 15 churches, all in shanty towns, like the one in the Saint-Luce camp north of Nantes. Ça va bien? Ah, tu viens à l'église? Every week, dozens of worshippers gather in this church, built from salvaged materials. Et Hébreux chapitre 10 nous dit quoi, mes frères? Evrei capitolul 10 ce ne spune? Ce que Dieu bâtit, Ceea ce Dumnezeu ce zidește, que Dieu construit, ceea ce Dumnezeu construiește, doit résister aux tempêtes. trebuie să reziste împotriva. Traditionally Orthodox, the vast majority of Roma are now evangelical Christians. Dieu
veut des hommes et des femmes qui ne se laissent pas ébranler par les épreuves de la vie. Amen. These services are usually off limits for journalists. But we were given exceptional access to film this service, which is reserved for members of the Roma community. Le vent spirituel qui sent les souffrances de la vie. Once again, Je vois un ange, tu as habillé d'un armure au nord. the pastor promises miracle healings. Je mets la main sur eux et Dieu les guérit. Mais on a vu des conféreux guéris, des stériles guéris, même des bateaux qui ont marché. Est-ce qu'on peut prier pour elle tous? Elle a besoin d'être guérie. Worshippers go into a trance. Some kneel at the feet of their preacher. J'ai une alliance avec toi. Je t'appelle femme de feu. Avance comme une guerrière. Avance comme une reine. À qui j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Then, suddenly, one of the faithful had a vision. She believes that our journalist is an envoy sent by God. The woman eventually returned to her place, still convinced of our divine nature. The celebration lasted over 3 hours. The pastor claims that he doesn't ask for money in return for these miracles. He earns his income as an electrician. Despite this, he relies on the generosity of his faithful. Il n'y a pas de tarif préétabli, mais tout dépend de comment les gens donnent. Avec un tel auditoire, il faut s'assurer à ce qu'il y ait quand même quelque chose de conséquent. Enfin, moi, je ne surveille pas tout ce qui est dans le d'ordre financier. Je préfère me tenir à l'écart. The pastor refused to give us the amount of the donations, but his congregation is growing every year. In 15 years, the number of Roma in Nantes has tripled, and their relationship with the local population has become increasingly strained. We're at Saint-Félix Football Club in the north of Nantes. Like every Wednesday, it's training time for these young footballers. Allez, c'est parti. Les oranges attaquent ici. Alors, puis Yann, il fait un déplacement. Bam. 80 of them have come to play here, but the club has a serious problem. For 4 years now, 80 caravans and more than 300 Roma have illegally settled on 2 football pitches. And they are squatting in the club's changing rooms, much to the despair of Michael, the chairman, and Maxime, the coach. Hein? Magnifique. Voilà, on peut voir là, des excréments humains, quoi. Ils font ça un peu partout, quoi. Nos enfants peuvent plus l'utiliser, quoi. Bah déjà, on peut sentir les odeurs d'urine, d'excréments, de tout ce que vous voulez. C'est horrible, c'est vraiment intenable comme odeur. Je pense qu'ils doivent faire leurs besoins également dans les douches. On peut voir, regardez, il y a des rasoirs un peu partout par terre. C'est même très dangereux, quoi. Faced with repeated break-ins, the town hall gave in. It abandoned the changing rooms to the Roma community to the detriment of the club. Je suis en colère que des utilisateurs de notre propre club ne puissent pas utiliser ces vestiaires décemment et qu'on les donne à des personnes qui ne respectent même pas le lieu, quoi. Donc ouais, c'est désolant, c'est vraiment désolant. And that's not all. The clubhouse has been broken into, the pitch has been damaged, there have been motorbike stunts near the players and barbecues on the football pitches. The sports centre has descended into lawlessness. The players' parents are worried. They say that some of the children have suffered extortion. And the club says it's losing members as a result of the situation.
On a peur qu'ils se fassent agresser. D'un moment à un autre, ça peut tourner mal. On essaie d'avoir une belle structure, d'avoir des bambous complexes et derrière, c'est gâché par tout ça, malheureusement. Je reste à côté de mes enfants, quoi, en général. On sait jamais ce qui peut se passer. Tiens, faire le ballon, Mohamed. Mohamed. Michael, the chairman, has run out of patience with the squatters. Allez, on voit de la fumée là-bas. Là. Enfin, on arrive dans le nerf de la guerre, quoi. C'est la frontière entre eux et nous, on va dire, quoi. Ils sont appropriés les lieux, quoi. Faut dire clairement les choses. Donc là, maintenant, c'est chez eux. The town council erected this wall 2 years ago to prevent Roma from taking over other football pitches. Vous voyez, là, on se rapproche du camp pour voir ce qui se passe. Et bah, tout de suite, on est regardé, dévisagé. Il y a quelques personnes qui vont venir pour se demander ce qu'on fout là. Donc, montrer les gros bras pour montrer qu'ils sont chez eux, quoi. Et voilà. Il va venir, les autres vont arriver. As Michael had predicted, a man comes to meet him. Il y a des vestiaires qui ont été cassés. Après, nous, c'est vrai que pour l'usage, c'est compliqué. On ne peut pas les utiliser, quoi. Désolé, chef. C'est comme ça, c'est une merde, c'est pas bon. Moi, je travaille agriculteur tous les jours. Une personne qui n'a pas de travail, il fait beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. The club president walks away, defeated. He's been fighting for 4 years to find a solution. Ce qui est marrant, c'est que c'est jamais de leur faute. Ils sont arrivés là, c'est pas de leur faute s'ils sont arrivés là. Les problèmes, c'est pas de leur faute. C'est un dialogue de soir. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, et il n'y a rien qui bougera. The football club is not alone in complaining about the change to the neighbourhood. Discontent has spread through the local population, and the press have picked up on the story. Theft, antisocial behaviour, vandalism. The complaints from the people of Nantes continue to multiply. Frédéric is one of those complaining of the situation. He's an industrial handling salesperson. He owns these offices in the suburbs of Nantes. 15 years ago, Roma took advantage of the departure of his tenants to move in. More than 30 caravans and 250 people. 7 ans d'occupation, vous les avez sous les yeux. Voilà, il y en a partout. Là, ce que vous pouvez voir, c'est un reste de caravane. Donc, a priori, je pense que c'est la toiture d'une caravane qui est restée sur place. Ils n'en avaient plus besoin, donc ils l'ont laissé. En remerciement, comme tout le reste, ce que vous pouvez voir derrière. More than 30 broken caravans, as well as furniture and all kinds of rubbish, now litter the site. C'est ce qu'on appelle une déchetterie à ciel ouvert. The building has also been squatted and vandalised, and there's nothing left. Donc voilà l'état d'un bâtiment. Ils se sont même permis d'emmener les huisseries, d'emmener le portail. Ils ont vidé le bâtiment. 7 years after the Roma moved in, Frédéric obtained an eviction order, but the authorities didn't carry it out. He had to do it himself. J'ai pris les moyens qui s'imposent. Ça a mis quelques semaines, mais on a enfin réussi à les faire partir. It took 7 years of battling through the courts and 20,000 euros in legal costs. So there's no question that he will allow the Roma to return. Tu peux en remettre une devant? Frédéric asked David, a contractor specialising in earthworks, to secure what was left of the building. They make a pile of burned-out cars in front of the doors to block access. Bon, impeccable. Là, on est bien. Je pense que on ne pourra pas faire beaucoup plus de toute façon. Au moins, les entrées sont sécurisées, tout est protégé. Bon, voilà. La suite au prochain épisode. Allez, bon courage, à bientôt. Merci, David. This type of incident is not covered by insurance. Frédéric will have to pay 200,000 euros to clean up his land. The Nantes conurbation is not an isolated case. One area is facing an even worse conflict. In Moissac, tensions are running high between Roma and locals in the town centre. Moissac is in the Tarn-et-Garonne region and has a population of 13,000. It has orchards as far as the eye can see. Grapes, apples, melons. Moissac is nicknamed the capital of fruit.
85% of the workers on these farms come from Romania or Bulgaria. As a result, Moissac has the highest density of Roma in France. They make up 12% of the population. There are no encampments or caravans here. The Roma rent flats in empty buildings in the city centre. But today, Moissac is on the brink of an implosion. It's 9 a.m. in the main square. C'est 3,50 le kilo et 6 € les 2 kilos. Eh ben, c'est un bon dimanche, madame. Au revoir. C'est calme, je trouve, il n'y a pas trop de monde. Non, non. The mayor, Romain Lopez, is 35. He faces angry constituents every time he visits the market, complaining about the presence of Roma in the town. Bonjour. Oui, madame. Il y avait du bruit, on a commencé à leur dire à 23h d'arrêter. Bon, alors, on ne peut pas leur parler parce qu'on se fait insulter. C'est jusqu'à des heures et demie. Comment on fait? Et nous, on ne peut pas aller au-delà de nos prérogatives. C'est-à-dire que nous, on met des contraventions. Le pouvoir de police du maire s'arrête là. Après... Vous savez bien qu'ils s'en moquent. C'est comme quand ils passent avec les voitures à fond. On en a ras le bol, quoi. On veut vivre normalement, on se lève à 5h30, on veut pouvoir dormir. In fact, Romain Lopez was carried to the mayoralty by local discontent. Moissac had always been a left-wing stronghold, but in 2020 it went to the right-wing Rassemblement National, who won more than 62% of the vote. At the age of 31, Romain Lopez became the first mayor from this right-wing party in the Tarn-et-Garonne region. His campaign slogan during the municipal elections, Retrouvons Moissac et surtout le courage d'agir. And for him, taking action means tackling even the smallest examples of antisocial behaviour. Lorsque vous avez des dizaines d'hommes qui parlent fort dans une langue que l'on ne comprend pas, ça entretient effectivement une sorte d'inquiétude, d'autant que ces hommes souvent consomment de l'alcool, et puis en plus nous avons au-delà de ça des consommations de graines de tournesol qui jonchent ensuite le sol, beaucoup de cigarettes jetées. His first measure was to increase the number of municipal police officers from 10 to 12. 2 of them are on patrol here. Il est à vous le véhicule? Il faut la sortir de là, monsieur. They intervene at the first sign of trouble. Oui, bien reçu pour eux. This afternoon, a local resident complained about the noise being made by children downstairs. Mesdames, bonjour. They're playing on this stage. Je vais vous demander aux enfants de descendre, s'il vous plaît. C'est pas mon enfant, ok? Madame, je vous écoute très bien. Est-ce que je vous parle mal et est-ce que je crie contre vous? Non, alors vous me parlez normalement, s'il vous plaît. The police officer doesn't back down and the tension rises. C'est une outrage, ça, madame. Là, pas me toucher, ok? T'as pas le droit de me toucher. J'ai pas à la maison. Eh bien, on va à la maison. Non. A local woman watched the whole scene unfold and then intervened. Mais est-ce que vous êtes sérieux? C'est des gamins qui jouent. Vous avez que ça à foutre? Je fais mon travail, madame. C'est un travail, ça? Oui. Est-ce que c'est ça le travail de la police? Oui, c'est notre métier. Au revoir, madame. Au revoir, madame. The mother refuses to show her identity papers Dégage. Avec moi? and tries to give the police the slip. Doucement, madame, vous faites peur à votre petit. Vous faites peur à votre enfant. Madame, pourquoi vous avez insulté mon collègue, madame? Moi, pas faire rien. Si, vous lui avez dit. Vous lui avez dit ta gueule tout à l'heure. Oui, parce que lui, Vous l'avez insulté. Madame. Madame. Allez. On a été polis, on a été courtois. Elle s'emporte contre nous. Donc une situation qui est calme au départ peut vite déraper. To bring down the tension, the police let the mother go. She'll be summoned to the gendarmerie for contempt of police. But the municipal police officers are not finished for the day. Back at the police station, they're keeping an eye on the town via CCTV.
Quand on va passer boulevard La Canale, là, il y a encore beaucoup de monde. The mayor had 6 more cameras installed after his election. Là, on voit une grosse communauté de Bulgares, donc ils sont une vingtaine en groupe, donc je pense qu'il y a du bruit. Some men are drinking alcohol in the street, which is prohibited by a local bylaw. Je pense qu'on va se faire accueillir, mais voilà, on n'a pas l'habitude de s'échapper, donc on va y aller, et puis on verra comment ça se passe. On a patrouille 2, on va vous rejoindre. The police head to this Bulgarian grocery shop in the city centre. C'est 067. Diane and his wife Bobby sell products imported exclusively from Bulgaria, which the Roma community loves. Vous voyez ça, cette marque, c'est le top. C'est viande de porc et vache. Après, lui, il aime ça, déjà. Since it opened, the shop has also become a meeting place for all the town's Roma. 8 months ago, the new city council installed a camera right outside the door. The owner is very unhappy. Là, la caméra, tu vois, mais je ne sais pas pourquoi. Si vous le voyez bien, ils viennent devant la porte. Jamais de problème ici. But the police officers have seen a problem. There are men drinking on the pavement outside. The police arrive on the scene to disperse the crowd. Bonsoir, monsieur. Consommez de l'alcool? Les bières? Si, c'est les vôtres. Vous me présentez vos pièces d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Il n'y a pas. Carte d'identité. Tu es à la maison? Où vous habitez, monsieur? Moi? Oui. Ici, à Mossac. Alors, on va aller chez vous, récupérer la pièce d'identité. Monsieur? Lista carta. Tu sors les papiers, Steph? The men complain that they are always being targeted by the police. Qui c'est qui consomme de l'alcool sur la voie publique? Moi, je bois pas. Comment ça, vous buvez pas? C'est quoi ça? C'est bien vous, monsieur. Oui. C'est bizarre parce que quand on est arrivé, vous les aviez dans la main. Faut pas nous prendre pour des idiots non plus. D'accord, monsieur. Voilà. Vous prenez les bières? Les bières, vous les jetez, s'il vous plaît? Pour le boire? Non? Non. Ben non. According to the Roma, the police have been cracking down on them since the election of the new mayor. C'est le maire qui vous envoie. C'est le maire. Pas du tout. C'est le maire. Je comprends pas tout le monde qui est contre le Bulgare. Tout le monde. Si le Bulgare il n'est pas là, tous les patrons, les régions là, c'est fini. Nous on est là pour le travail. On va pas venir ici pour faire de la merde. On est là pour travailler, pour gagner de l'argent. Tu crois qu'on ne travaille pas, nous? Vous travaillez, mais vous cherchez que de la merde. On est harcelé par la police municipale, des fois. Je sais pas, moi, je n'ai pas envie de parler méchant, mais je sens comme ça qu'on est harcelé. On n'est pas aimé. On n'est pas aimé. To stop the situation from escalating, the police asked them to disperse and then left. We spoke to Roman Lopez, the mayor, about the feeling of persecution felt by the town's Roma population. Je peux vous dire que tant que je serai maire, je ne transigerai absolument pas avec le communautarisme. Moissac doit rester Moissac. Et si la loi et les règles que nous sommes là pour faire appliquer ne vous conviennent pas, libre à vous d'aller voir ailleurs. The mayor has pursued this policy for the last 4 years, but not everyone agrees. On va se mettre là, ouais. Impeccable. Ouais, je t'en prie. Estelle Hemami, leader of the municipal opposition, and her deputies, Robert Dupac and Ignace Vela, deplore the mayor's new security policies. Je ne comprends pas cette façon de sanctionner en permanence cette communauté. C'est les stigmatiser. Les autres communautés qui sont arrivées sur Moissac se sont intégrées. Je ne vois pas pourquoi celles-ci ne le feraient pas si on leur explique les choses correctement. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou parce que si le maire atteignait son objectif, il mettrait en danger l'économie du département. Parce que s'il chasse les Bulgares, on n'a plus de main-d'œuvre. Si on n'a plus de main-d'œuvre, l'économie locale va s'écrouler. Les conséquences sont infinies. If re-elected in 2026, the mayor plans to extend the coverage of CCTV
and further increase the number of municipal police. Back in Nantes, in France's largest Roma encampment, the Prairie-de-Mauves. It's 2 a.m. Most of the adults in the community work legally, but Ionou and his 2 associates live on the proceeds of petty theft. They're getting ready to steal fuel. It's a speciality of theirs. Si tu vas à la station-service, ça te revient 35, 38, un bidon comme ça. Nous, on le vend 25 €. That's 30% cheaper than the retail cost. Diesel is nicknamed liquid gold in the encampment. On a déjà tapé là-bas plusieurs fois. C'est risqué. À tout moment, les flics peuvent nous pister ou peut-être qu'ils sont en planque. On bouge. Diesel theft is a scourge in the Nantes region. There are several dozen cases a month, according to police figures. They head to the north of Nantes. The team arrive at an industrial estate. Their target is a transport company. The premises are deserted at this hour. Right. They reach the fence and cut through the wire with pliers. We stay outside so that we're not breaking the law ourselves. There are dozens of lorries in the car park. Ionou forces open a petrol tank cap. The company boss was cautious. Wary after previous thefts in the area, he left the tanks empty overnight. But Ionou is not about to leave empty-handed. He spots a lorry loaded with around 30 gas cylinders. First, they need to get rid of the empty cans cluttering up the boot. The men load gas cylinders into the boot of the car until it's full. They have 500 kilos of bottled gas on board. 30 minutes later, they are back at the encampment. This evening, they once again have come home with a full load of stolen goods. C'est bon, mon frère. Top 5. Et 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pièces. Pas mal, pas mal. Du coup, c'était pas ce qu'on s'attendait. Le gasoil, il est un peu plus cher, mais bon. They've made 360 euros in just 2 hours. Ça fait partie des revenus, quoi. S'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de travail, on ne le fait pas pour le plaisir. Je le fais parce que j'ai besoin d'un billet. Ionou has already been convicted several times for stealing fuel, but he has no plan to stop. This is his source of income. It's how he supports his family. The next day, we find him getting ready to light the barbecue for dinner. Ionou came to France when he was 10. Today, he supports his son-in-law, his mother-in-law, his wife, his 4 children, and soon 2 more, twins. Je fais ça parce que je n'ai pas de travail, parce que j'ai des enfants, il faut les nourrir. En gros, 6, 8, 9 bouches à nourrir. Donc ça va pas tomber du ciel. J'ai fait du maraîchage, mais
c'est pas trop mon truc. C'est le SMIC, c'est pas grand-chose. He sometimes earns as much as the monthly minimum wage in less than a week. Il est pestant, il va bien. Il y a 3 jours de ça, un soir, 2 personnes, on a fait 4 euros avec des bouteilles de gaz. Je peux gagner 500, 600, 1000 euros. Là, c'est sûr, c'est pas les moyens chers. Mais voilà, c'est illégal ce qu'on fait. Que nos amis, les flics, vont nous chercher. Mais ils vont pas nous trouver. That's what his wife Anita hopes. She doesn't like his nocturnal adventures. Ça fait peur quand tu vois des trucs comme ça. C'est la police, tout ça. J'ai peur parce qu'il ne revient pas. On n'a pas le choix. However, Yonu is going to be on the move for a few months as the whole camp is preparing to leave France. The following day, it's party time at the Prairie-de-Mauves. Nikolai, the farm labourer, has been invited to his twin brother Yanu's house to celebrate the end of the season. Nous, on fait les fêtes quand on commence le travail. On fait les fêtes quand on finit le travail. Every year in June, after the vegetable harvest, the Roma return home. Et aujourd'hui, on a fini le contrat de travail. On est prêt pour partir en vacances. Abonne tu game machine amore mas ticket. Da Kusia kugrebe. They'll travel to their village more than 2,400 kilometres away in Romania. Burila Mica is a 6-hour drive from Bucharest. Most of the Roma in the Nantes camp come from this village. But there are no caravans or slums here. Cosmin, the son of one of the chiefs in the Prairie-de-Mauves, arrived from France the evening before. Les maisons avant, il y a 30 ans, ils ont ressemblé à ça. Maintenant, ils ont commencé à partir en Europe, en France, en Nantes, je sais pas, partout. Les Roms, ils ont commencé à ramasser l'argent. Ils ont commencé à construire que de belles maisons. In Burila Mica, each house is bigger than the next, and the architecture is showy to say the least. There are even logos from major fashion houses on the gates. Les Roms, ils aiment bien étaler les marques de monter. Pourquoi ils ont travaillé, par exemple, c'est là, s'il y a les marques et tout ça, qu'est-ce qu'il y a ici, tout ce bordel, ça coûte un peu. Nous, en gros, on aime bien détaler, t'as vu? The Roma love shiny things. Le gros mafieux de tous les sous de France, c'est ici. And not just on their gates. Regardez-moi. C'est bien la Romania. Unde stai? La Nantes. La Prairie-de-Mauves, acolo. Acolo. Ai impresia că aici e ca la Nantes, toți cei din Nantes aici. Tout le monde est la Nantes pour à la Nantes c'est travailler, hein? Ok, merci. The village of Burila Mica is like a giant building site. There are houses under construction everywhere. Le mec, il commence à la préparer, il repart, il revient dans son pays, il part faire l'argent, il revient avec l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en construction. Such is the case of Nikolai, the radish picker. He already owns a house in Romania, but he's now building a second one. Și dacă vine te încul aici, aici nu vin. Omule, te încoală aici bine, aici îți vine pe fine. C'est beaucoup de travail ici. C'est beaucoup de sacrifices pour travailler, pour construire une maison ici. Et c'est pour ça que je contrôle. He plans to spend €100,000 on the project. He saved the money from his work on French farms. But the house isn't for him. Là, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? At just 8 years old, Abel, his eldest son, is about to become a homeowner. Merci beaucoup. And he already has plans in mind. Là, il y a un douche et un toilette. Chez nous, c'est comme ça. Ici, nous, les Roms et les traditions, pour nous, on fait construire une maison pour les enfants. Știu deja cu ce măsură, dar eu nici nu știu cu chestia ce trebuie să fac. Je travaille en France
Juste pour offrir en maison, je fais le sacrifice juste pour les enfants. C'est tout. C'est la vie. C'est ma vie. As the father of 4 boys, Nikolai will have to build 3 more houses. In 3 months' time, he'll go back to work in Nantes. But in France, these illegal camps present a serious problem for the public authorities. We're back in Nantes. Quelque chose qui est prévu, le mettre entre chaque mobil-homme. Marie-Annick Benâtre, on the right, is the deputy mayor responsible for migrants from the east of France. She's with Capucine, the site's social worker, and together they have a serious problem. In 2018, a government circular encouraged public authorities to clear out the slums as quickly as possible. It set an ambitious target to eliminate them by 2023. Today, in 2024, we're a long way from achieving this. In Nantes, there are still 61 shanty towns, 5 of which were created last year. Il y a eu un certain immobilisme pendant une quinzaine d'années, mais il y a eu tant de bidonvilles aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer, en tant que militante, depuis les années 2000, c'est une vraie préoccupation. The municipality's solution to slum clearance is to build sites like this one. Ça, c'est une avancée certaine de confort. Oui, que les tout à fait. vont avoir cet été. Ça, c'est sûr. There are 2 of these in the Nantes area, and the town council would like to fund more. Sébastien Arouet, an opposition member of the Nantes Metropolitan Authority, does not see this as a solution. C'est facile de créer un terrain d'insertion, pas de problème, mais il n'y a que 9 mobil-homes. 9 mobil-homes. Et ça va coûter 200 000 euros le mobil-home par famille, 200 000 euros le mobil-home pour 4 ans. Voilà, et tous les autres, on en fait quoi? The problem is that these sites can only accommodate around 50 people. They would need 70 sites like this one to rehouse the Roma living in the encampments around Nantes, and that would cost between 80 and 150 million euros. La présidente de la métropole, qui est également la maire de Nantes, elle a mis ça sous le tapis pendant des années. Aujourd'hui, 10 ans après, on est rendu à 3000 personnes, c'est ingérable. 3000 Roms, c'est plus que les 2 plus petites villes de la métropole. Donc à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. More sites like this one are in the pipeline. This one is the latest, and it will be able to accommodate 12 families. But local residents are not happy about this potential addition to their neighbourhood. A collective has challenged the planning permission, and after 8 months of legal proceedings, Je voulais simplement vous annoncer la décision du tribunal administratif de Nantes, qui donc, par une décision du 11 juin, a annulé le permis d'aménager du terrain d'insertion. so for the time being, the site cannot be built. The town hall will have to pursue new legal procedures that will take years. As for the Prairie-de-Mauves, the Nantes City Council has announced a 4-year plan to clear the encampments. The planned start date is September 2025, and the operational budget is 80 million euros.